Hello everyone, welcome back to my channel Hello Outing. Today I am going to prepare Poita Bhat and steamed fish from local farm. Let me wash it first. Look, this is my kitchen garden with lots of banana trees, chili plants, bitter gourd, pumpkin, lemon plant, etc. I just need a banana leaf for a recipe to prepare. As I am going to fold the banana leaf, so I will just loosen it up by putting it onto the fire. I will put the raw fish without any turmeric and salt onto the leaf and just tie it up. Okay, now just we need to cover it airtightly. Okay, done. Do you know that fermented rice is very good for health? পানী দিয়া পইতা ভাত আৰু তাত ভোট জলকীয়া দিয়া আছে আৰু এয়া ঘৰৰ নেমু এই শুকান জলকীয়া নিমখ আৰু এয়া ফ্ৰাই মাছ বইল দালি আৰু ভেন্দি ফ্ৰাই আৰু ইয়াত আছে সৰু মাছৰ পুৰা কলপাতত দি আগতে যেনেকৈ দেখুৱাইছিলোঁ সেই তাৰ এইটো এতিয়া ৰেডি হ'ল খুলি পেলাই দেখুৱাওঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ হ'ল দোকানৰ ঘৰৰ নহয় ৰছী এডালে বান্ধি লৈছিলোঁ অকণমান মোটা ৰছী লৈছিলোঁ এয়া মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে ফ্ৰেছ বৰলীয়া মাছ আছে আৰু এইটো ল'ম এতিয়া ইয়াত অলপ নিমখ যোনে যিমান পাৰে ইমান নাখাব কমাই খাব শুকান জলকীয়া some dry smoked chili and salt in it for the taste. The dish is very simple, yet it tastes great. Enjoy the great meal.
Stay fit and healthy. Bye bye.